El viento en las montañas de agua, música, nunca es idea del todo. Y es una fuerza inquieta, que ronda como un animal al acecho. Ese viento arrastra el olor punzante de la salvia. Arrastra también los ecos de una vida dura, de una vida sin piedad. En el otoño de 1892, ese viento es mucho más frío que la muerte para Evelyn Thorne. Evelyn estaba de pie en el porche de su pequeño rancho, cerca de Silver City, Idaho. Tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Evelyn estaba protegiendo un corazón que llevaba 3 largos años hecho pedazos. Evelyn tenía apenas 34 años. En el este del país, esa era la plenitud de la vida de una mujer. Pero la frontera tiene una manera brutal de añadir siglos al alma de una mujer. Evelyn llevaba puesto un vestido de calico azul, del color de un cielo al atardecer, ya casi sin luz. La tela estaba gastada en los codos, pero estaba limpia. Estaba bien planchada. Era el último jirón de dignidad que la cuidaba. Evelyn miró hacia el patio polvoriento. Vio a un janit solitario que se acercaba entre la bruma del calor de la tarde. Resopla, Evelyn ya había tomado la decisión más difícil de su vida. Si aquel desconocido parecía un hombre honesto, le pediría que se convirtiera en su esposo. El hombre montaba un caballo bello. El animal se veía tan cansado como su dueño. Se detuvo justo al borde del porche. No tenía prisa. Desmontó con una gracia lenta y calculada. Llevaba puesto un sombrero manchado de sudor, un calico de lona sobre una camisa tosca de tela casera. Su rostro era un mapa dibujado por el sol y por el camino largo. Parecía un hombre que no posía casi nada. El desconocido se quitó el sombrero. Dejó ver un cabello oscuro y unos ojos color pedernal. Señora, dijo. Su voz era un murmullo bajo y firme. En el pueblo escuché que quizás usted busca un peón para el rancho. Evelyn no se movió. No sonrió. Miró sus manos fuertes, linas de calos. Miró su mirada firme que no titubeaba. Así es, respondió ella en voz baja. Pero no tengo el dinero para pagar un salario justo. El hombre no se inmutó. No dio la espalda. No busco oro, señora. Busco un techo. Busco una comida caliente cada día. Mi nombre es Gideon Vance. Evelyn respiró hondo. El aire de la montaña le llenó los pulmones como si fuera hielo. Miró el establo vacío. Miró las cercas que gritaban por reparación. Miró las sombras oscuras bajo los ojos de aquel hombre. Y entonces dijo las palabras que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. Necesito un esposo más de lo que necesito un peón, señor Vance. Gideon se quedó paralizado. Nadie le había ofrecido nunca un futuro. Su sombrero quedó suspendido en el aire. Miró a Evelyn buscando una broma, buscando alguna señal de locura. Pero Evelyn Thorne no bromeaba sobre la supervivencia. Le ruego mi disculpe, susurró Gideon. La ley en este territorio está cambiando, dijo Evelyn. Su voz se volvió firme, la voz de una mujer que había sido empujada hasta el límite. Las grandes compañías ganaderas están avanzando desde el valle. Están hambrientas. Son codiciosas. Ven a una viuda sola, dueña de un bien manantial, como una invitación. Si para el invierno sigo sola frente a este título de propiedad, encontrarán la manera de quitármelo. Mi comer viva si hace falta. No puedo pagar Gideon. Pero puedo dar la mitad de esta tierra si usted me da su apellido. Gideon miró el horizonte. Aclara la garganta. Miró el polvo sobre sus botas. Era un hombre que había pasado toda su vida en movimiento. No tenía hogar. No tenía familia. Era un fantasma en una tierra de pioneros. ¿Habla en serios? Dijo más para sí mismo que para ella. Nunca en mi vida he hablado más en serios, respondió Evelyn. No sería un matrimonio de verdad. Sería un acuerdo de negocios, un pacto. Usted trabaja la tierra, mantiene alejados a los usurpadores. Yo le doy un hogar, yo le doy la comida. Lo que pasó después lo dejó en shock. Gideon esperaba que lo recasaran. Esperaba que lo ofrecieran una cama sucia en el establo. Jamás esperó una propuesta de matrimonio,
y mucho menos de una mujer con ojos de niebla de madrugada. Gideon dio un paso hacia el porche de madera. La madera crujió bajo su peso. No tengo nada a mi nombre más que este caballo, dijo Gideon. Y mi palabra. Su palabra es todo lo que le pido, dijo Evelyn. Evelyn dio un paso atrás y sostuvo la pesada puerta abierta. Pase, señor Vance. El guiso está caliente. Tenemos mucho de que hablar. Esa noche la casa es sincio diferente. Durante 3 años había sido una tumba, un museo de recuerdos y polvo. El esposo de Evelyn James había muerto en un accidente minero en Silver City. Había sido un buen hombre, pero las montañas de Idaho tienen hambre de hombres. Desde entonces, Evelyn había lavado el rancho ella sola. Pero 1892 fue un año difícil. El territorio apenas lavaba 2 años como estado. La política estaba enredada. La tierra estaba siendo repartida entre los ricos y los poderosos. Evelyn sabía que la estaban vigilando. La compañía de tierras hoy quería su manantial. Quería su tranquilidad. Mientras Gideon comía su guiso, observaba a Evelyn. Ella estaba sentada frente a él, con la espalda recta como un pino de las montañas. No soy un hombre violento, Evelyn, dijo Gideon en voz baja. Pero sé cómo defender una línea. Eso es todo lo que necesito, dijo Evelyn. Mañana cabalgaremos hasta Silver City. Allí está el predicador itinerante. Firmaremos los papeles. Se lo diremos al pueblo. Gideon asintió. No pidió una habitación. Sacó su pete del porche. Durmió bajo las estrellas frías y indiferentes. Evelyn permaneció en su cama, escuchando el sonido de otra persona respirando cerca. Era un sonido que casi había olvidado. Un sonido que le traía a la vez consuelo y un miedo extraño y agudo. A la mañana siguiente, cabalgaron hacia Silver City. El pueblo era una colmena bulliciosa. Mineros, comerciantes y jugadores llenaban las calles. La fibra de la plata estaba en su apogeo. La ley Sherman de compra de plata había hecho ricos a muchos hombres, pero también los había vuelto desesperados. La gente así cuidaba mirando a la viuda Thorne mientras entraba al pueblo junto a un desconocido. Los chismes empezaron antes de que llegaran al juzgado. ¿Ese es el hombre que contrató? Susurró una mujer. Parece un vagabundo, respondió otra. Parece problemas. Encontraron al predicador cerca del establo de alquiler. La ceremonia fue breve. No hubo flores. No hubo música. Ante los ojos de la ley, fue apenas un trámite. Si aceptó, dijo Gideon. Su voz resonó en la pequeña habitación estrecha. Si aceptó, dijo Evelyn. Su mano temblaba, apenas un poco, lo justo para que ella misma lo sintiera. Cuando salieron de nuevo a la luz del sol, Evelyn sintió que un peso se le quitaba de encima, pero también sintió el filo cortante del juicio ajeno. Un grupo de hombres estaba parado al otro lado de la calle, observando. Entre ellos estaba Silas Miller, el agente de la compañía de tierras. Un hombre de traje fino. Un hombre de corazón frío y calculator. Se tocó el sombrero ante Evelyn, pero sus ojos estaban puestos en Gideon. Felicidades, señora Thorne, dijo Silas. No sabía que andaba usted buscando esposo. Evelyn no parpadeó. El apellido ahora es Vance, señor Miller. Y mi esposo no le gusta que le hagan perder el tiempo. Gideon no dijo una sola palabra. Solo miró a Silas Miller. No era una mirada de rabia. Era una mirada de quietud absoluta, aterradora. Era la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder. La sonrisa de Silas Miller vaciló. Se dio la vuelta y camino hacia las sombras del banco. Silas no olvidó esa mirada. En las semanas que siguieron, notó cosas que jamás esperó ver. Una tarde, vio a Gideon reparando el techo de la pequeña iglesia sin pedir un solo $1 a cambio. Otro día, vio a Evelyn lavando una canasta de pan a una anciana viuda que vivía sola, más allá del arroyo. Ninguno de los dos sabía que los observaban. Por primera vez en años, Silas se preguntó si había pasado demasiado tiempo sirviendo a la gente equivocada. Por razones que Silas no supo explicarse,
aquellos pequeños actos de bondad así le quedaron grabados mucho más tiempo del que él mismo quería admitir. Mientras cabalgaban de regreso al rancho, el silencio entre ellos fue creciendo. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que acababan de celar un pacto. Llegaron al rancho cuando el sol se ponía. Las montañas estaban pintadas de violeta y oro. Mañana empezar con las cercas, dijo Gideon. La línea del norte está queda. Gracias, respondió Evelyn. Evelyn entró a la cocina para encender el fuego. Sintió un impulso repentino y violento de llorar, pero lo contuvo, lo empujó bien adentro. En el oeste, las lágrimas no reparan cercas. En las semanas siguientes, Gideon trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Reparó las puertas del establo. Reforzó el corral. Trató la tierra con un respeto silencioso, un respeto que Evelyn jamás había esperado. Gideon no intentaba entrar a la casa a menos que lo invitaran. No le preguntaba a Evelyn sobre su pasado. Simplemente estaba allí, era un pilar de fortaleza. Pero el pueblo no había terminado con ellos. Un domingo, Evelyn decidió ir a la pequeña iglesia en la colina. Quería sentir algo de normalidad. Le pidió a Gideon que la acompañara. El dudó. Miró su ropa tosca y manchada. No soy mucho de ir a la iglesia, Evelyn. Por favor, dijo ella. Por el bien de nuestro acuerdo. Gideon limpió sus botas. Se puso su mejor camisa. Cuando entraron a la iglesia, el canto se detuvo. El aire se volvió frío. El predicador, el reverendo Graves, los miró desde el púlpito. Era un hombre que creía en un camino estricto y estrecho. No le agradaba ese matrimonio de negocios. Se había convertido en el tema de conversación de todo el condado. Mientras se sentaban al fondo, comenzaron los murmullos. ¡Qué escándalo! Sisió una mujer. Vivir bajo el mismo techo sin un cortejo apropiado. ¡Qué vergüenza! Evelyn mantuvo la cabeza en alto, pero su corazón se estaba rompiendo. Durante el sermón, el reverendo habló de alianzas impias. Habló de mujeres que perdían el rumbo. Habló de hombres que se aprovechaban de los vulnerables. Todos sabían de quién estaba hablando. Evelyn sintió el calor sobre las mejillas. Sintió los ojos de sus vecinos clavados en su espalda. Pensó en su hijo. Pensó en la pequeña tumba en la colina. Pensó en cómo esa misma gente buena no le había lavado en una hogaza de pan el día que él murió. Sintió que un celoso le subía por la garganta. Quería correr. Quería desaparecer. Pero entonces Gideon hizo algo que la dejó atonida. Extendió la mano. Tomó la de Evelyn. Su mano era áspera, lina de calos pero cálida. Firme. No miró al predicador. No miró a los vecinos. Simplemente sostuvo su mano con firmeza. Fue un gesto simple, pero en ese momento se sintió como un escudo de hierro. Era la primera vez que se tocaban desde la boda. El corazón de Evelyn latía con fuerza contra sus costillas. No apartó la mano. Se la apretó de vuelta. Por primera vez en 3 años, dejó de sentirse una viuda parada sola en el mundo. Se aferró, resopla, a esa mano como si fuera lo único que la mantenía sobre la tierra, sin dejarla caer. Cuando terminó el servicio salieron juntos. Nadie les habló. Nadie les deseó buenos días. Al llegar al carriage, se acercó una joven llamada Mary. Mary también era viuda. Su esposo la había dejado con 3 hijos pequeños. Miró a Evelyn con los ojos llenos de lágrimas. No les hagas caso, susurró Mary. Oyala tuviera tu Valencia, Evelyn. Oyala tuviera alguien a mi lado. Evelyn abrazó brevemente a la mujer. No estás sola, Mary, le dijo. Mientras volvían a casa, Evelyn miró a Gideon. No tenías que hacer eso, dijo ella. ¿Hacer qué? Preguntó él. Tomarme la mano. Gideon miró el camino. Un hombre debe estar junto a su esposa, dijo. Aunque el matrimonio solo existe en el papel. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de Evelyn. La frontera se había construido sobre decisiones como esa. Se había construido sobre las espaldas de gente que no tenía nada más que su palabra.
La paz en el rancho no duró mucho. Ese año, el invierno llegó temprano. La primera helada cayó a finales de septiembre. La compañía de tierras OGS estaba desesperando en todo el territorio. Los precios de la plata habían empezado a caer. Los ganaderos susurban que se acercaban tiempos difíciles. La economía se estaba desmoronando. Los inversionistas se retiraban de las minas. La tierra con agua empezaba a valer más que la plata. Una tarde, 3 hombres entraron a caballo al patio. No levaban trajes. Levaban armas. Evelyn estaba en el jardín, recogiendo las últimas calabazas. Los vio y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Gideon estaba en el establo, afilando un hacha. No corrió a buscar un rifle. Simplemente se mantuvo firme mientras se acercaban. ¿En qué puedo ayudar a los muchachos? Preguntó Gideon. Su voz era espantosamente calmada. Venimos a hablar con la señora, dijo el líder. Era un hombre alto, con una cicatriz irregular cruzando la nariz. La señora está ocupada, respondió Gideon. Pueden hablar conmigo. El hombre rió. Fue un sonido seco y áspero. Esta historia no celebra las amenazas ni la violencia. Las recordamos solo porque muchas familias de la frontera enfrentarán peligros como estos. Supongamos que la viuda se contrató un protector, dijo el hombre. Venimos a hacer una última oferta por este lugar. $500 y un boleto a Boise. Y es más de lo que vale esta tierra. Evelyn camino hasta ponerse al lado de Gideon. La respuesta es no, dijo ella. Fue no cuando lo preguntó Silas Miller. Sigue siendo no. El hombre de la cicatriz la miró. ¿Y es usted muy terca, señora? La terquedad provoca accidentes en el camino. Tal vez se inicie un incendio en el establo. Tal vez su ganado termine cayendo por un acantilado. Gideon dio un paso adelante. Seguía sosteniendo el hacha. La joya atrapó la luz moribunda del sol. Están en propiedad privada, dijo Gideon. Y están amenazando a mi esposa. Les doy 10 segundos para dar la vuelta a esos caballos. O voy a ver que también resiste esa cicatriz suya el filo de verdad. Ese día no se derramó sangre. El coraje de mantenerse firme resultó más fuerte que la amenaza de la violencia. Los hombres se miraron entre sí. Vieron la mirada en los ojos de Gideon. Era la mirada de un hombre que ya le había visto la cara a la muerte antes. No les pagaban lo suficiente como para morir por un pozo de agua. Esto no se ha terminado, escupió el líder. Dieron vuelta a sus caballos. Se alejaron al galope entre el polvo. Evelyn sintió que las piernas le temblaban. Se recostó contra un poste de la cerca, tratando de recuperar el aliento. Gideon dejó el hacha en el suelo. Se acercó a ella. Su expresión se suavizó. ¿Estás bien? Preguntó Gideon. Estoy cansada, Gideon, susurró Evelyn. Estoy tan cansada de pelear por cada centímetro de esta tierra. Gideon hizo algo que nunca antes había hecho. Extendió la mano y lo apartó un mechón de cabello de la frente. Su toque fue tan ligero como una pluma. Ya no tienes que pelear sola, dijo él. Ese era el trato, ¿no? Evelyn lo miró. Vio la honestidad en su rostro. Vio el hombre detrás del vagabundo. ¿Por qué te quedaste en realidad, Gideon? Preguntó Evelyn. ¿Pudiste haber tomado un caballo y ir en mitad de la noche? No me debes nada. Gideon miró la pequeña casa. Sus ventanas brillaban con la luz de las lámparas. Parecía un faro en medio de la nada. Pasé toda mi vida buscando una razón para detenerme, dijo Gideon. Pensé que sería encontrar oro. Pensé que sería una gran ciudad. Pero cuando te zigzagué, en ese Porsche me di cuenta de que estaba buscando un hogar. No estaba buscando una fortuna. Y esa noche empezó a caer la primera nieve. Era un manto suave y silencioso que cubrió el mundo de blanco. Evelyn no podía dormir. Fue a la cocina. Preparó una olla de café. Encontró a Gideon sentado junto a la chimenea, mirando las brasas moribundas. Hablame de tu esposo, dijo Gideon en voz baja. Evelyn se sentó en la mecedora. La madera crujió en la casa silenciosa. James era un soñador, dijo Evelyn.
Quería construir un imperio aquí. Trabajaba doble turno en la mina Morning Star. Un día la madera del túnel sitio. En I siquiera più despedirme. Evelyn sintió una lágrima rodar por su mejilla. No así la limpió. Perdí a mi hijo el año anterior, continuó ella. Su voz estaba cargada de un dolor que nunca sana del todo. La fibra así lo livo en 3 días. Solo tenía 5 años. Tenía los ojos de su padre. Recuerdo como así reía cuando llegaban las flores de primavera. Ahora las flores solo me recuerdan lo que perdí. El cuarto quedó en silencio. Solo el crepitar de la lina interrumpía la quietud. Perder todo y así seguir de pie. Yo también perdí una familia una vez, susurró Gideon. Ala en Missouri durante la guerra. Los asaltantes llegaron de noche. Vine hacia el oeste para escapar de los fantasmas. Pero los fantasmas te siguen. Te siguen hasta que encuentres un lugar para quedarte. Hasta que encuentres una razón para vivir. Evelyn lo miró a los ojos. Vio reflejado su propio dolor. Eran 2 países rotas de un mismo rompecabezas, y por primera vez, empezaban a encajar juntas. El invierno de 1892 fue uno de los más duros que Evelyn recordaba. La nieve se amontonó hasta los aleros de la casa. Tuvieron que meter el ganado al establo. Evelyn y Gideon pasaban los días acurrucados junto al fuego. Hablaban durante horas. Compartían recuerdos de su niñez. Compartían sus miedos sobre el futuro. El acuerdo de negocios se iba disolviendo poco a poco, y en su lugar crecía algo más profundo, algo que no necesitaba contrato, algo que no necesitaba un título de propiedad. Una tarde, Gideon estaba en el establo, revisando las reservas de grano. Evelyn horneaba pan. El aroma a levadura y calidez llenaba la casa. Evelyn miró por la ventana y vio una sombra en la nieve. Era un hombre. Había pie. Había tambaleandos. Era Silas Miller. Esta vez estaba solo. Se veía congelado. Se veía desesperado. Evelyn abrió la puerta. El viento helado entró de golpe, como un depredador. Señor Miller, lo llamó ella. Silas así tambaleó hacia el porche. Se desplomó contra la baranda. El camino al pueblo está bloqueado, jadeó él. Su aliento salía en nubes blancas y entrecortadas. Mi caballo cayó hace una milla. No tengo a donde ir. Evelyn dudó. Este era el hombre que había intentado robar su hogar. Este era el hombre que había enviado matones armados a su patio. Este era el hombre que representaba todo lo que ella odiaba. Una parte ella quería cerrar la puerta en la cara. Una parte ella quería dejar que las montañas así lo levren. Pero Evelyn miró sus labios morados. Miró sus manos temblorosas, mordidas por el frío. En el oeste, no así deja morir un hombre en la nieve. En I siquiera un enemigo. Entre, dijo Evelyn. Su voz sonó como hierro. Gideon entró del establo un momento después. Sus ojos así entrecerraron al ver a Silas Miller. Su mano fue de forma instintiva hacia el cuchillo en su cinturón. ¿Qué hace él aquí? Gruñó Gideon. ¿Habría muerto a la afuera, Gideon? Dijo Evelyn. Gideon miró al hombre. Miró a su esposa. Vio la compasión en sus ojos. Respiró hondo. Asencio. ¿Está bien? Dijo Gideon. Pero así queda junto a la puerta. Alimentaron a Silas Miller. Le dieron una manta caliente. Le dieron café bien caliente. Mientras avanzaba la noche, Silas miró alrededor de la habitación. Vio la manera en que Gideon miraba a Evelyn. Vio la paisa silenciosa y sólida del hogar que habían construido juntos. Estaba equivocado con ustedes, dijo Silas. Su voz sonaba ronca. Pensé que usted era solo un vagabundo. Pensé que buscaba una comida y una presa fácil. Pero aquí tienen algo que el dinero no puede comprar. La compañía, a ellos no les importa la gente. Solo les importa la plata. No ven el alma de la tierra. Voy a renunciar a mi puesto en cuanto vuelva al pueblo. Evelyn lo miró sorprendida. ¿Por qué nos cuenta esto? Porque hace mucho tiempo que no vea un hogar de verdad, dijo Silas. Y no quiero ser yo quien lo destruya. Cuando la tormenta finalmente pasó, Silas así fue. Cumplió su palabra.
La compañía de tierras se retiró. La estrategia del matrimonio había funcionado. El rancho estaba a salvo. Pero cuando llegó la primavera, surgió un nuevo problema. Un problema del corazón. El acuerdo debía terminar cuando la amenaza desapareciera. Las cercas estaban reparadas. El título de propiedad estaba a salvo. La hierba se volvía verde en el valle. Las rosas silvestres empezaban a brotar. Gideon estaba de pie en el Porsche. Su equipaje estaba listo. Su caballo ensalado. Evelyn estaba parada en el umbral de la puerta. El corazón se le subió a la garganta. Sentía que había estelarla en el pecho. Ya llegó la primavera, dijo Gideon. No se atrevía a mirarla a los ojos. Ahora estás a salvo, Evelyn. La compañía de tierras ya no te iba a molestar. Supongo que debería seguir mi camino. Evelyn sintió una punzada aguda en el pecho. Miró al hombre que había estado a su lado en la iglesia. Miró al hombre que había enfrentado a los pistoleros por ella. Miró al hombre que había sostenido su mano en la oscuridad. Miró al hombre que había llegado al mar. ¿Eso es lo que quieres, Gideon? Preguntó ella. ¿Seguir tu camino? Gideon miró a su caballo. Miró el largo camino abierto frente a él. Luego miró a Evelyn. Sus ojos estaban llenos de un anhelo puro, en carne viva. He estado en movimiento toda mi vida, dijo Gideon. Nunca me quedé en un solo lugar el tiempo suficiente para ver cambiar las estaciones. Pero por primera vez no quiero irme. Estoy cansado de ser un fantasma, Evelyn. Evelyn dio un paso adelante. Extendió la mano y tocó el brazo de Gideon. Entonces no te vayas, susurró ella. El contrato era por un esposo, Gideon. Pero descubrí que quiero algo real. Quiero el hombre que se quedó cuando el mundo estaba frío. Gideon soltó su equipaje. Cayó sobre el Porsche con un golpe pesado. No dijo una sola palabra. Simplemente la tomó entre sus brazos. La atrayó hacia él. La besó. Fue un beso que supo a primavera. Un beso que supo a nuevos comienzos. Un beso que permitía un futuro donde ya no solo sobrevivirían, sino que vivirían de verdad. Lo que pasó después de yo en shock a todo el pueblo de Silver City. Evelyn y Gideon Vance tuvieron una boda de verdad. Esta vez hubo flores silvestres traídas de las colinas. Hubo música. Un violinista del salón vino a tocar sin cobrar nada. Y incluso el reverendo Graves tenía una sonrisa en el rostro. Vio la forma en que se miraban el uno al otro. Comprendió que algunas alianzas se forjan en el cielo, aunque empiezan en un Porsche polvoriento. Convirtieron aquel pequeño rancho en uno de los más prósperos del condado. Tuvieron hijos propios, 2 niños y una niña. A la niña la llamaron Mary, en honor a la viuda que les había mostrado bondad. Y siempre se aseguraron de tener una comida caliente lista para cualquier viajero, porque sabían que a veces una simple pregunta puede cambiar una vida. ¿Ya comiste? O como en el caso de Evelyn, ¿serás mi esposo? Al cerrar este capítulo de la frontera, recuerda esto. El amor es el mayor acto de violencia que existe. Y es lo único capaz de convertir la tierra salvaje en un hogar. El viento de hoy sigue soplando, pero ahora leva consigo el sonido de las risas. Leva el aroma de una vida bien vivida. Esta historia nos recuerda que incluso en las condiciones más duras, la belleza puede florecer. Si crees en el poder de una segunda oportunidad, si crees en la fuerza del corazón de una mujer, entonces ya conoces la verdad de Evelyn y Gideon. Hasta el próximo camino, mantén tu fuego encendido. Mantén tu corazón abierto a los desconocidos que llegan a tu puerta. Nunca sabes cuándo un vagabundo podría ser la respuesta a tus oraciones. Que tu camino siempre te lleve de vuelta a casa. Que encuentres la fuerza para estar junto a quienes amas. Buenas noches. Dios bendiga a los pioneros. Y Dios bendiga a los corazones que así llegan a romperse.